Right. Okay. හරි. ගන්න පුතේ හැමෝම. Right. So, grade 8 English medium science theory class. ඉන්නවනේ ඔක්කොම. ඔබ ඉන්නේ කට්ටිය. ඔය ඉන්නේ අයන්දි වැඩ කරනවනේ. ආයන්දි. කැම් එක වැඩනේ. No, What පුතේ? it's getting black. Yeah. ඒ සයන්දි. මේ අයන්දි නෙමෙයිද? තව අයන්දි කෙනෙක් ඉන්නවා. Yes. Yeah. අයන්දිය දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හදාගන්න ඕනේ. ඔව් නේ. Okay, මාෂි sir. අද නෑනේ. ඔව්. පේන්නේ නෑ හැමෝම. හරියට. ලයිනේ ඉන්නවා. හරි. ඔව්. අංජලි අද වීඩියෝ කෝල් කරන්න පරක් වෙලා වගේ. අද පරක් වුණා ටක් ගෝන් කම් බැලුණා. මට මේ කනෙක්ෂන් error එකක්. දැන් හරිනේ. හරි. ඔබ අදම අලුතෙන් ආව කවුද ඉන්නේ? රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. අද පළවෙනි දවස් වෙනයි. රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න ඉන්නවද? First day වෙන එකයි අය those who are new to the class for the theory class please use your raise hand option. සහේලි ඉන්නවනේ? සහේලි doesn't know. තාම කොණ්ඩේ හදන්න. right. බලන්නකෝ. යසින්ත තව කවුද අලුතෙන් ආවේ? රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. හරි. So all the new students welcome to the science class. I raise hand දාගෙන ඉන්න අලුතෙන් ආපු අය. right. ඉන්නවනේ ඔක්කොම. මම වැඩි අවුරුද්ද කලින්ම සමරන්න අරගෙනද කියලා නෑනේ. කීප දෙනෙක් තමයි අඩු. හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ. අනිත් අය වගේ. මට හේතුව දාලා තියන්න ඔන් කරන්නේ නැත්නම් අදට විතරයි ඉක්මනට ලබන සතිය වෙද්දී ඒ දාපු හේතු හදාගෙන තියෙන්න ඕනේ. හරි. right. good. okay, give me. okay, always okay, no? Okay, sir. okay. right. Yashini, you also new to the class, no? Yes, sir. yeah, so warmly welcome. right. okay. හරි. then what's the last topic we wrote පුතේ? පුතාගේ සති හිටියද? නෑ, theory class එකේ පුතේ. yeah, then you also welcome, right? to the theory class, and you need a separate book for the theory putte. Do you have? Yeah, you have to maintain 2 separate book for the theory and paper. Yeah, you need another book. Use another book, but that should be a CR book putte. Next time buy a 2 CR books, right? Now write this book. right. CR පොත් දෙකක් ඕනි පුතේ. theory පන්තියට එක පොතකුයි බ්‍රහස්පතින්දා තියෙන paper class එකට තව පොතකුයි. දැන් බ්‍රහස්පතින්දා ආපු අය ඒ පොතේ ලියන්න එපා. හරි? right. අන්තිම topic එක මොකද්ද පුතේ අපි ලියපු? Various physical properties of matter. Physical quantities or what putte? Properties, no? Physical properties of matter, and what is the last property we wrote? Brittleness. Brittleness. Okay. Thermal conductivity. Brittleness or thermal conductivity? Abate? Then what about the thermal conductivity ලියුවේ නැද්ද? මම ලියලා තියෙන sir. උතා ලියලා තියෙනවා. right. අපි ඒක ලියමු. right, with all the new students, now we are discussing this lesson, right? Lesson number 4. But you can take all the past recording through a LMS account. There's a special website called LMS. දාලා ඔෆිස් නම්බර් එක කතා කරලා අහලා බලන්න ඔය පන්ති පිළිබඳ විස්තර දැන ගැනීමට කියලා තියෙන ඒගොල්ලෝ එවල ඇති. අන්නේ ඔෆිස් නම්බරෙන් කතා කරලා දැනගන්න ඕනේ. හරි? right, good පුතේ. සචෙල් 85 marks. අපි එදා marks ඇහුවද ඔයගොල්ලන්ගේ? ඇහුවනේ? නැද්ද? no. term test mark ඇහුවේ නෑ නේ. වුණත් ඕනේ. අද කට්ටිය අඩුයි වගේ නේ හැබැයි. හරි. බලන්න term test mark උත් අහමු. හරි කමන්නේ කට්ටිය අඩු වුණාට. යක් නෑනේ.
හරි. කටුට්ටකින් අහමු තා කට්ටිය ලොග් වෙනවද දන්නේ නැහැ. බලමු. සමහර අය වීඩියෝත් ඕෆ් කරගෙන මේක නෙවෙන්නේ. ඒ දැන් ගමේ ගිහිල්ලා සමහර අය යන ගමන් ටර්ම් ටෙස්ට් මාක් ටිකක් අහන්න ඕනේ. ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් තව ඉස්සරහටත් ඒවි. හරි. ඒකක් බලමු. right. okay. හරි පුතේ අලුතෙන් ආපු අය බය වෙන්න එපා. පරණ ඔක්කොම රෙකෝඩින්ග්ස් වලින් කවර් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම සිලබස් එක ඉවර වුණාම ආයි මේවා කියලා දෙනවා. especially in the paper revision class. හරි රෙකෝඩ් හැබැයි ආයි රිවිෂන් කරනකොට පුතේ නෝට් ලියන්න බෑ. පරණ වීඩියෝස් බල බල නෝට් එක ලියන්න. I think now we are discussing the physical properties, special physical properties of the matter. Last day we wrote about the luster, hardness, brittleness. I think only 3, no? Write the fourth one with your black pen. අද අලුතෙන් ආපුවයි පුතේ ඉඩ තියන්න එපා. පළවෙනි එක පැත්තක් ඉඩ තියන්න. දෙවෙනි පිටුවේ ඉඳන් ලියාගෙන යන්න. ඔය අතින් ඉඳන් ලියන්න තිකම. දෙවෙනි පිටුවේ ඉඳන් ලියාගෙන යන්න පස්සේ වෙනම පිටු 80ක විතර CR පොතක් අරගෙන පරණ ඒවා රෙකෝඩින් බල බල සම්පූර්ණ කරන්න. රෙකෝඩින් බල බල සම්පූර්ණ කරන්න පරණ ඒවා මොකද පුතේ එක එක්කෙනාට එක එක ඉඩ ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැනට දෙවෙනි පිටුවේ ඉඳන් අලුතෙන් ආපුවයි ලියාගෙන යන්න. Right. Okay. So පුතේ now write the fourth one with your black pen. කළු පෑනේ ලියමු පුතේ අංක 4 දාලා thermal conductivity. thermal conductivity. thermal conductivity. thermal conductivity. Right. So put a dash and write with your blue pen. Ability to conduct heat through the substance. 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 මොකද ලියුවද පුතේ? හරිද? Okay. Right. Did we write examples for the last properties? Yes. So Yes, we sir. also Yes, write the sir. examples for the metals. Metals. क्या दान होते? Metals. All the kind of metals are transmitting the heat. මේ තාපය ගමන් කරන වට තමයි කියන්නේ thermal conductivity. Right. And all the type of metals. So examples, right? Metals. Right. Then next number, electrical conductivity. You also know that. Electrical conductivity. Electrical conductivity. Right. Put a dash and write. Ability to conduct electricity. Ability to conduct electricity through the substance. 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 That is known as what? Electrical conductivity. So write example, metals, metals, graphite. Graphite is not a metal, that is a non-metal. Graphite, mineral, graphite, graphite, G-R-A-P-H-I-T, graphite. Right. Okay. We know that in the dry cells, the middle of it is a graphite rock. Why? Because that is a conductor. What Pute? What do you need Pute? Sir, what are the examples? Metals and graphite. Metals, graphite. Okay. Then electrical conductivity. Right. And then next feature, sonority. මේකේ 6ක් grade 6 වල තිබ්බා. ඒ නැති ඒවත් තියෙනවා අපහු අලුතෙන් ඉතුරු දෙයක්ත් තියෙනවා. හරිද සහේලි? ලියන්න. Sonority. සහේලිට ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ. Can you hear me සහේලි? No. Yes or no? Saheli? No response. Right. Feeling bad? Okay. So sonority. විනුද ඉන්නවනේ? Right. ඔක්කොමලා ඉන්නවනේ.
right. බෑ. කෝ ආකාශයේ ඉන්නවනේ. දෙව්ලි, නෙතුලි. හරි. පේන්නේ. right. sonority කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. හරිද? කොහමද අංජලි ඔහේ අවුරුදු? ඈ. හොඳයි. තාම නෑ නේ ඉතින් නේ. ඔයගොල්ලෝ කමියුනිටි එකක් තියවන්නේ ඔය නැද්ද? ශ්‍රී ලංකාවේ කට්ටිය එකතු වෙලා නැද්ද? කට්ටිය අවුරුදු 20ෙම තියෙනවනේ නැද්ද? මම දැකලා තියෙනවා. දන්නේ නැහැ. වටපිට නැද්ද පුතේ කවුරු ලංකාවේ කට්ටිය? ඉන්නවා. ඉන්නවා. වැඩි අඳුරන්නේ නැද්ද? අඳුරනවද? අඳුරනවා. අඳුරනවා. ඒක. right. එන්න. okay. හරි. කොහේ ඉන්නේ? සහේලිට ඇහෙනවද කියලා බැලුවේ. සහේලි can you hear me? නෑ නෑ කිසි රෙස්පොන්ස් එකක් නෑ නෑ. here දැන්වත් වෙනවද බෑ? can you hear me? සහේලි. තාපේන්නෙත් නෑ වගේ. no response. I don't know what happened. ඒකල්ලත් බලන්නේ නෑ. okay. I don't know what she's doing. දැන් පේනවද? ඒත් hina වෙන්නේ. ෆිල්ම් එකක් බලනවත් දන්නේ නැහැ දාගෙන. නෑ. Can you hear me? සහේලි. හරි බලමු. මම කෝල් එකක් දිහා බලන්නේ. හරි, come on. okay. බලමු. හරි. බලන්නකෝ. අපි යන් ඊළඟට දැන් sonority කියන එක ලියන්න පුතේ ඉඩ කැල්ලක් ගමු ඉක්මනට ආවේ. ඉක්මනට ආවේ. වෙනසින් ආවේ. ටක් ගන්න පොත්. හරි ලියන්න sonority ලියන්න පුතේ emitting a lasting sound. emitting a lasting sound. ගිසතිය ආවෙත් නෑනේ. emitting a lasting sound when struck with an object. emitting a lasting sound when struck with an object. when struck with an object. බන් තුනක් ලියුවද කියලා බලන්න. නෑවිලා නෑ. කොච්චර ලියුවද දන්නේ. හරි ඇයි ඔබ දාන්නේ නැත්තේ වීඩියෝ බලන්නේ නැත්තේ? දන්නෙත් නෑ ආවද නැද්ද කියලා. වෙන්නේ නැති යෝ. ඒකනේ කොහේ හරි කියලා බලන්න. සමිත් මයික් ඔන් වෙලා පුතේ. හරි. ගිය සතිය අපි කොච්චර ලියුවද පුතේ පැති කීයක් වගේද කාග හරි තියෙනවා ඩේට් එක දාපුවා ගිය සතිය. TR පැති කීයක්ද? One side. One side. only one side. one and a half. One and a half. දෙකම තියාගන්න. දෙකක් තියාගන්න. ඒක පස්සේ නෑ එක කමන්නේ ඕන දෙකක් තියාගන්න. දන්නේ නැහැ මොකද්ද කරේ. right. ඒක homework දුන්නේ. right. okay. then sonority mean පුතේ emitting a lasting sound when struck with an object. නේ? මෙහෙම ගැහුවාම ශබ්දයක් එනවා. නේ? every metals like that. නේ? right. so write examples metals. 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 okay Sachel. oh okay right every time most of the examples are metals. net innone net. your name is net. abude I can't Also a net win. netwin. yeah short form net no. Yeah. yeah okay right then that is sonority පුතේ මොනවා හරි එකකින් හරි ගැහුවාම රැවු දෙන හඬක් නැගීම රැවු දෙන හඬක් sonority right emitting a lasting sound then රැවු දෙන හඬක් right ලියන්න ඊපස්සේ color next number what is the number පුතේ then number is 1 2 3 4 5 6 7 7 දාලා ලියන්න black pen එකෙන් තාම හැරෙනවා ඉතින් ඉක්මනට number 7 and write color ටක් ගාලා ලියන්න පුතේ පස්සේ ඒක ඕනේ දැන් ලියන්න ඔව් ලියන්න 7 කියලා දාලා ලියන්න ඔව් අද පැති දෙකක් තිබ්බාම ඇති දෙකක් තිබ්බාම ඇති දාන්න මේ 7 කියලා දාන්න 7 color කියන්නේ මොකද්ද පුතේ ඒකට ඩෙෆිනිෂන් එකක් තියෙනවද ඔව් ලියන්න
The visual quality of the substance. The visual quality of the substance. ලියන්න පුතේ. The visual quality of the substance. The visual quality of the substance. The visual quality of the substance. Okay, Shanila. You want it? The visual quality of the substance, right? And we know there are various colors for the objects, right? Okay. It's like an example only. So that's the visual quality. The quality is indicating as the color, right? Okay. Next one. Elasticity. Elasticity. Next number 81. Elasticity. Sir, එකට ඒකට example නෑ. colour වලට example ලියන්න ඕනේ නැහැ ඉතින්. දන්නවනේ color එක. Right. ලියන්න elasticity. What is that? Put a dash and write. Ability to stretch. Ability to stretch upon pulling. Ability to stretch upon pulling. Right. එතකොට right. So the elasticity, ability to stretch upon pulling and returning to the initial state and returning to the initial state and returning to the initial state when the force is released. Ability to stretch upon pulling and returning to the initial state when the force is released. When the force is released. So we have the ability to stretch it when by applying the force. But when we remove that, it came back to the initial position, right? So that's like rubber band. So put example and write rubber band. Elastic, elastic, rubber band, elastic, rubber band, elastic. සහේලි ඉන්නවනේ තාම සද්දයක් නැහැ. What පුතේ? Page number බලන්න. Right, page number is 49. Right. Right. එතකොට මොනවද කොබන් කාට තව එකක් තිබ්බ ඔට්ටපාලු කියලානේ. grade 6 වල ඔට්ටපාලු වල ඉංග්‍රීසි නම මොකද්ද පුතේ? කාටද මතක? ඔට්ටපාලු කියන්නේ රබර් ගස් වලින් කිරි ගත්ත ගමන් හයි වුණාම. slave tape හරි මොකක් හරි නේද? කාටරි මතක කෙනෙක් ඉන්නවද? ඔට්ටපාලු. සිංහලෙන් කියන්නේ. ඒකල් ලියලා දාමු. ඇහුවොත් ඒ වගුව මතකයිනේ grade 6 වල තිබ්බේ වගුව. දැන් ඊට වඩා ලොකු වගුවක් තියෙන්නේ නේද? මේ grade 6 වල තිබ්බ ඒ ටිකම තියෙනවා. හරි. ඔව් ඒකේ ලබ ඉලාස්ටික් විතරයි මේක අභ්‍යාසය තමයි තිබ්බේ. ඔව්. right. මෙතින් C-wrap rubber ලියන්න. තව example එක. C-wrap නැත්නම් C-wrap rubber. C-wrap rubber. ඔට්ටපාලු. bracket එකේ C-wrap rubber කියන්නේ rubber කිරි වල ගල් වෙච්ච ගම. ඒකත් it also have
the elastic nature. Okay, Neth, turn on your cam. Eighth page, ne? එයාව දැක්කම no response. Right. So හැමෝම වීඩියෝ on කරන් ඉන්න සහේලි ඉන්නවද? Right. So අනිත් හැට on කරන් net පේන්න ඉන්න පුතේ. net ko. ඉන්නව net. හරි. හා? Right. net FM කියලා තියෙනවා නේ පුතේ. පුතා ඉන්නේ නේ. Right. Okay. Talha. Right. Okay. Tabit. Tuhini මොකද හේතුවක් දාලා තිබ්බනේ. Right. So පුතේ that is elastic nature. Now write density. Next number. Density. 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 So write today mass of a unit volume. Mass of a unit volume. We have to explain it more by putting a subtopic. Then උත්තර ලියා ගන්නකො mass of a unit volume. Mass of a unit volume. Right. So when we consider a unit volume, what is the mass? That is known as density. Right. Then malleability. Next number. Malleability. මේක නම් දන්නවා grade 6 වලින් ඉඳන්. Malleability, no? Malleability. ඔකත් එක්කම තව ආයෙ තිබි මොකද ductility නේ. මේක ලියලෙමු. Sir, what is the examples for density? No examples පුතේ. We have write the examples after putting the subtopic. Right, malleability. So write the malleability. ලියන්න පුතේ. Ability to example නේ. Ability to be hammered into sheets without breaking into pieces. Ability to hammered into sheet without breaking into pieces. Without breaking into pieces. Without breaking into pieces. Without breaking into pieces. නේ? හරි. Right. කුඩු බවට පත් නොවි තැලිය හැකි වීම. That is known as malleability. Malleability. Right. ඊට පස්සේ right. Example එකේ ලියමු පුතේ. Metals. 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 මම කියන්න දන්නේ නේ. Right. ඊට පස්සේ ductility. 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 ලියන්න පුතේ. Ability to be drawn into a wire without breaking. Ability to be drawn into a wire without breaking. Ability to be drawn into a wire without breaking. Yeah, all of the metals. Then the mercury, right? So put example, say metals. Metals, but not the liquid metal, mercury. Mercury network. Right. Ability to drawn into wire without breaking. Ability to hammered into sheet is known as malleability. Ability to be drawn into wire is known as ductility. Ductility. Okay. But right. Smell. Smell එක ලියන්න පුතේ. Smell. Sir, what is the example of ductility? Metal. Metals. Right. Then smell. ගන්ධය. Sensation. ඉල්පාටින්. Sensation cause
in the nose. Sensation caused in the nose. Sensation caused in the nose. Sensation caused in the nose due to the volatility of the substance. Due to the volatility of the substance. Due to the volatility of the substance. Volatility of the substance. Volatility of the substance. What is the meaning of volatility පුතේ? It vaporizing. වාෂ්පශීලී ගුණය. වාෂ්පශීලී ගුණය නිසා නාසයට දැනෙන සංවේදනය. Right? Because of the vapor chemicals, vapor particles, right? The particles which was vaporized, when we, that contact with our nose, we feel a sense. That sense is known as what? Smell. ඒ කියන්නේ පුතේ මොනවා හරි ගඳක් සුවඳක් දැනෙන්න නම් ඒ particles ඇවිල්ලා ඔයගලන්ගේ නහය වදින්න ඕනේ. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ගමන් ඔයගලන්ට බලු බෙට් එක සුවඳක්ද ගඳක්ද? බලු බෙට් එක ගඳක් එනවා. That mean what? Yes, all the බලු බෙටි particles are contact with your nose. Otherwise how it feel? ඒ නිසා ඉක්මනට ඒක අස් කරන්න නැත්නම් බලු බෙට්ටෙන් භාගයක් ටිකක් වෙලා ගියාම නහය හරිද? Okay. දැන් කාගේ හරි scent සුවඳක් එනවා නම් the scent particles should have to contact with our nose. Right. So what is smell? The sensation caused into the nose due to the volatility of the substance. ඒක වාෂ්ප වුනේ නැත්නම් ඒකේ ගඳ සුවඳ දැනෙන්නේ නැහැ පුතේ. වාෂ්ප වෙලා පස්සේ නහය ගෑවුනහම දැනෙනවා. Right? Okay. Okay, Imasha. Okay, sir. Yes. Taste also same. Right. Then ලියන්න පුතේ. Expansivity. 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 ඈ උදාහරණ ලියුවේ නැද්ද? උදාහරණ ඕනේ නැති සුවඳ දන්නවනේ. ඕනේ නැහැ. මේක නිකන් ලියන්න. Expansivity. නැත්නම් example එක ලියන්නේ smell of the බලු බෙටිස්. Right. So expansivity. Expansivity, you know about that? Expansivity. Right. And we know when we supply heat, what happened to the volume of the substance? It increased the volume puthe. That is known as expansivity. So right puthe blue color, increase in volume, increase in volume, increase in volume without an increase in volume, increase in volume without an increase in volume without an increase in the mass, increase in volume without an increasing in the mass, increasing in the mass, increase in the mass upon increase in temperature, upon increase in temperature, upon increase in temperature, increase in volume without an increase in the mass, without an increase in the mass upon increasing the temperature. ස්කන්ධය වැඩි වෙන්නේ නැහැ පුතේ. ප්‍රමාණය විතරක් වැඩි වෙනවා. ඒකට කියනවා expansivity. So there is an opposite reaction that is known as contraction. When we cool down the substance, it again reduces in the size. දෙකම නෑ එකයි තියෙන්නේ. හරිද හසන්දි? හරි. Close the door පුතේ. Right. Okay. හරි. Right, ඊට පස්සේ ඔන්න expansivity හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ texture. 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 Okay, right. Texture කියන මතකනේ පුතේ ඔයගන්නේ. මොනවා හරි දෙයක් අතින් ඇල්ලුවාම දැනෙන දේනේ ලියන්න. In parting, the rough or smooth nature. The rough or smooth nature. The rough or smooth nature felt to the touch,
The rough or smooth nature felt to the touch. The rough or smooth nature felt to the touch. Yeah. So put example and write. Put example rough and put a dash. Example and then write rough and dash. You know the rough texture, right? Put a sandpaper, no? Sandpaper. Oh. Rough කියලා දාලා ලියන්න පුතේ. Rough කියලා දාලා ඒ කැලලක් and then write smooth. Smooth. No, can't. That's better to write powder. Right. Smooth powder. Powder කියලා දාන්න. Right. හරිද යුහන්සා? Okay. Yeah. Okay. Right, Ninsara, හරිනේ? ඉවරනේ? Sir, what's the example? Yeah, texture rough piece. We have to put texture because the rough or the smooth feature is known as the texture. No? So put example rough and then write sandpaper, smooth and charcoal powder. Powder කියලා දාන්න. අන්න කොහෙක් කෑ ගන්නවා. අවුරුදු. නේ? Right. කාගේද පුතේ කොහා කෑ ගැව්වේ? ආයි දාන්න බෑ. කවුද දන්නේ නැද? මයික් උන්නේ කාගේද? කොහෙක් කෑ ගන්න කවුද බලන්න පුතේ ඇහෙනවද? කොහෙක් කෑ ගන්න ඔන් කරන්න බලන්න මයික් එක. අන්න. කාගේද පුතේ? නෑ. කොහොමද? කාගේද පුතේ කොහොමද? තව කොහෙද කොහොලා ඉන්නේ? ඒකනේ සිතුකිගේ කොහෙක් ඇවිල්ලා නේ පුතේ කොහෙද ඉන්නේ? අවුරුදු ගණන්. වත්තට ඇවිල්ලා නේ. අවුරුදු කියනවා නේ. හොඳයි. නියමයි. right. ඒ කියන්නේ අද අවුරුදු සින්දුවක් කියන්න පුළුවන් කාටද? ටිකින් කියමු. පුළුවන් නේ? අවුරුදු සම්බන්ධ සින්දුවක් ඉස්කෝලේම කියනවනේ ඔයගොල්ලෝ නේ. හරිද? ඒ යෂිනී අලුතෙන් ආපු හින්දාත් උස්සන් ඉන්නේ. හරිද? බලමු තා ටිකින් කවුද කියන්නේ කියලා තා පොඩ්ඩකින් බලමු. හරිද? කො පේන්නේ? ඔන්ලයින් එක පුළුවන් සින්දු කියන්නේ. නේ ලයිනි? Yes. ඒක yes නේ. No, sir. නෝ කියන්න එපා. එදා කලින් දවසේ කිව්වේ. හරි. ඉස්සරම කිව්වනේ ඔයා. ගිය අවුරුද්දේ කලින් අවුරුද්දේද කොහෙද? හරි. Right. Okay, Shara. Shara, no, puti. Devmi or Shara? Both are your names, no? Yes. Yes. Good. Then text chat hari the universally and melting point. Melting point. Melting temperature කියන්න පුළුවන්. ලියන්නකො එකක්. Melting point on a slash temperature කියද melting point slash temperature. It means melting temperature or melting point, right? Okay. Right? හරිද හෂිනී? Okay. විදුනි ඉන්නවනේ? කො පේන්නේ නැහැ. විදුනි ඉන්නවා? ජනේලේ පේන්නේ මට. ඉන්න. මමට හරව ගන්නකො චුට්ටක්. නේද? මොකද ඉන්නේ? හරවන්න බෑනේ වම් පැත්තට පුතාගේ අනිත් පැත්තට පුතේ. වම් පැත්තට. මූණේ මැද තිබ්බනම් හරි පුතේ මට ටීවී එකේ පේන්නේ ස්ක්වයර් එකක්. අන්න චුට්ටක් ගන්න. හරි. දැන් පේ. Right. So melting point ලියමු පුතේ. මෙහෙම ලියන්න. නිල් පාටින්. The temperature at which substance the temperature at ලියමු දුලන්සා the temperature at which substance turns from the solid state the temperature at which a substance turns from the solid state to the liquid state. හරිද අංජලි? ලියුවනේ? The temperature at which a substance turns from the solid state to the liquid state. Right? Nice fashion, Anjali, right? මම දත් කිව්වනේ.
big spectacles. That's nice fashion. නේ අංජලි? නේද? ලොකු කන්නඩියක් දැම්මම ලස්සනයි. හරි. Okay, signal අඩු දුක්වේ. Right. When the temperature at which a substance turns from the solid state to liquid state. There is a definite temperature for that puthe what? Solid into liquid. We call it what? Melting, no? So that temperature is known as melting point. Right. In the water that is 0 Celsius. අපි පුතේ ඔය ටික subtopic දාලා කතා කරන් තියෙන සමහර ඒවා. නිසා දැන් ඒකට example ලියන්න ඕනේ. melting point කියන්නේ ඒකට. හරි. ඊළඟට ලියන්න boiling, what is the last number? 14 or what? 16. Up there? What? 15 or 16? 16. Yeah, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Now 16. That's it. Then a boiling point slash temperature. Boiling point slash temperature. Okay, Noor. Liam. Noor fast in there. Yes, sir. Yes. Boiling point slash temperature. So the melting point means the temperature that the solid substances are turned into liquid. So the temperature that liquid substances are turned into vapor or the air is known as boiling point. So right today, the temperature at Excuse me, sir. yes. සර් මට මොකක් හරි ඉස්සෙල්ලා කිව්වද? ඔව්නේ කිව්වනේ පුතේ. පුතා අන්තිම ලිව්වේ මොකද්ද? melting point ලිව්වේ sir. ඒකනේ අනිත් අය මම මොකද්ද පුතේ අංජලිට කිව්වේ? කියන්න බෑනේ කවුරු හරි. මතක නැහැ. Sir, yaar kiwa nice fashion with the big spectacles. Yeah. Nice fashion with big spectacles. Right? Okay. පුතා වගේ දෙගුණයක් විතර නේ පුතේ නෑ ලස්සනයි වුණාට ඒක. මාත් දාන්න ඕනේ අනිත් දවස්. Right. Thank you sir. Okay. හරිද පුතා අපි melting point ලිව්වා ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ boiling point. Right. ඒක ලියන්න පුතේ දැන්. The temperature at which a substance which a substance turns from the liquid state to the gaseous state. Actually, ලිව්වනේ පුතේ. Substance turns from the liquid state to the gaseous state. And there is a two definite temperatures putte. So the melting point, and we know that the change of physical state in grade 6 also we learned that for the solid matter we can supply heat, then it start to turn into liquids. The initial point that solid substances are turned into liquid, there is a definite temperature for that point, that is known as melting point. And when we supply heat to the liquid, what happens? Then it start to vaporize. So that initial temperature which the liquid start to vaporize, that temperature is known as boiling point. In water, the melting point is 0 degrees Celsius. That in the 0 degrees Celsius, ice are starting to melting, right? So you know about the boiling temperature, no? At the 100 degrees Celsius, it bubbling and start to vaporize, right? Balloon. තියෙන පුතේ මෙටල් විතරයි වැඩි ගොඩක් 1000 ගණක් එනවා. Right, now පුතේ we wrote 16 physical properties of most of the solid matter, right? So in grade 6 there is only 6, but now you have 10 more. That's the reason why you are in grade 8, right? Okay. හරිද? දැන් එක එක කතා කරන්න තියෙනවා ඊට පස්සේ හරිද? දැන් ලියමු. ඔගේ සමහර ඒවා ආයි සබ් ටොපික් දාන්න නෑ පුතේ. මේ පාඩමේ සමහර ඒවා වල ආයි සබ් ටොපික් දානවා. හරිද? දැන් ඔයගන්ට මම ගිය සතියේ අවුරුදු ගැන කිව්වනේ පණිවිඩ ටිකක්. නේ?
ඩිස්කවුන්ට් එහෙම ගැන කිව්වනේ ඔයාලට. කවද්ද කිව්වේ? පේපර් ක්ලාස් එකේ? නෑ මොකද්ද කිව්වේ? අර ඇඳුම් කඩවල දෙන ඩිස්කවුන්ට් ගැන කිව්වනේ ඔයගලන්ට මම. තියරි ක්ලාස් එකේ. yes. පුළුවන් කියලා කිව්වා හොඳයි හොඳයි. එහෙම නෙමෙයි කිව්වේ. right දැන් කොහොම හරි මං කිව්වේ මෙහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ මේ අවුරුදු දැන් සතියද කියන්නේ ඒ දවස් 7 විවේකීව ඉන්න. හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් මැනේජ් කරගන්න ඔයගන්ට අර පන්තිත් නැහැ, ඉස්කෝලේත් නැති නිසා ඔයගන්ට පොඩි විවේකයක් හම්බ වෙනවා. ඇත්තටම මොනවා හරි මිස් වෙලා තියෙනවා නම් කම්ප්ලීට් කරගන්න. දැන් මේ දවස්වල එහෙම try කරාම එක්ක ඔයගලන්ට ඉස්කෝලේ නැත්තම් පන්ති නැත්තම් ඉස්කෝලේ homework නේ. ඔව්. දෙක තමයි. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මේ දවස් 7 දැන් අපේ ක්ලාස් උත් 7යිත් එක්ක දවස් 7ක් සතියක් නිවාඩු හම්බ වෙනවනේ. ඉතින් ඒකේ මම නම් කියන්නේ අවුරුදු දවස් දෙක ඕනේ නම් ටිකක් ෆ්‍රී එකේ ඉන්න මුකුත් වැඩක් කරන්නේ නැතුව ටීවී එක බලලා හරි යාළුවෝ එකතු වෙලා හරි නෑදෑයෝ ඉතුරු ටික පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්නත් ගන්න පුතේ. නැත්නම් දවස් 7 අනික ගොඩාක් අයට ඔය නිවාඩුවෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා ටර්ම් ටෙස්ට් ටයිම් ටේබල් එක. කිව්වා. yes. හරි. ඒකනේ. right. එතකොට මතක් වෙලා තමයි මතක් වෙන්නේ හැම එකම. කමන්නේ මරි මතක් වෙනවන්නේ. හරි. එතකොට මේ අනේ හැමෝම පුතේ දෙකම බැලන්ස් කරලා කරගන්න. ඒ නිවාඩුවේ ඔය අලුතෙන් ආපු රෙකෝඩින්ග්ස් ටිකක් බලන්න. ඒත් එකම දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ගුරු නිවසේ එන බදාදා ඉඳන් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ තර්ස්ඩේ ක්ලාස් එක නෑ පුතේ. එතකොට ලබන සතියේ ඉරිදාත් නැහැ. හැබැයි try එකක් තියෙනවා බලමු මං කියන්නම් එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් දාන්න ඕනේ වුණොත් දානවා අවුරුදු දවස්වල නෙමෙයි. ඒ දවස් 7 ඇතුළත බලන්නම් පුතේ ඒක හරියටම කියන්න බෑ. ඒ දවස්වල මොනවයින් මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ. මොකද ඒක normal දවස් නෙමෙයිනේ පුතේනේ. එකපාරට මොනවා වෙනවද දන්නේ නැහැ. නිවාඩු දවස් න්යායි එකපාරට ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ගමන් දෙනකට එක මම දොඩ තට්ටු කරනවා කවුරු හරි. ඊළ ඇල්ල බැලුවා මෙන්න කට්ටිය එන හොගාලා ගෙදරට. එහෙම වෙනව නේද? ඊපස්සේ ඇවිල්ලා ගෙදර තියෙන කැම ටිකක් කාලා යනවා. හරි. එහෙම වෙනවා. අවුරුදුනේ යන්නේ. ඒ මොනවයි මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට හරි දවසක් කියන්න බෑ අම්බර පන්තියක් තියෙනවා. කියන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. හරිද? මම try එකක් දෙනවා. මට කරගන්න ඕන කමක් තියෙන එක ක්ලාස් එකක් හරි දෙකක් හරි ඕගලන්ට අවුරුදු දවස් දෙකේ දාන්නේ බලමු. එහෙම තිබ්බොත් group එකට දැම්ම message එකක් ටක් ගාලා තියෙනවා. පුළුවන් අය එන්න බැරි අය රෙකෝඩින් එක බලන්න එදාට විතරයි. හරිද? ඒ නිසා group එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ඊට පස්සේ LMS එකේ update එක එනවා. ඒකට ඒගොල්ලෝ දවස් දෙකක් ඉල්ලුවා. නිවාඩු දීපු ගමන්ම LMS එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙයි. අඟහරුවාද රෑ ඉඳන් දවස් දෙකක්. එතකල් චුට්ටක් වීඩියෝ බලන්න බැරි වෙයි පුතේ. excuse එකක් දෙන්න අලුත් update එක එන නිසා. ඉතින් අලුත් update එක ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් ඈ ඔව් අලුත් අවුරුදු තෑග්ග වගේ හම්බ වෙනවා. හරිද? ඒක ඊට පස්සේ තියෙනවා note upload කරන්න, practical upload කරන්න. ඒව ගැන මම class එකේදීම කියන්න. නිකන් ඔබලා බලන්න. class එකේදී මම කියන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම කරන්න කියලා. ඔව්. හරිද? හරි. ඔන්න ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ ඒ ටික කරගන්න. ඉතින් පුතේ මෙහෙමයි. දැන් අවුරුදු ඉවර වෙලා තව සති දෙකක් පන්ති තියෙනවා. දැන් මේ අප්‍රේල් මාසේ සතියක් නේ හරි. එතකොට ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ සමහර අය මොකද වෙන්නේ? අවුරුද්දට ගිහිල්ලා ආයි එන්නේ නැහැ. කොහේ හරි ගිහිල්ලා එක්ක ගමේ හරි කොහේ හරි. එහෙනම් එන්නේ නැතුවම ඉන්න ඕනේ. ගමේට වෙලා කුඹුරක් කොටාගෙන මොකක් හරි කරාගෙන හරි කමන්නේ හොඳයි ඉතින්. ආයි නැයිවල එන්න බෑ. මම බාරගන්නේ ඔන්න ආයි ආවේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. live මෙන්න ඕනේ at least you have to follow the recording. ඒ කියන්නේ ඒත් පුළුවන් තරම් කොහේ හරි ගමේ ඉඳන් හරි live වෙන්න online. ඒ නිසා එක සතියක් විවේකයක් ගන්න ඊට පස්සේ ආපහු නැවත සුපුරුදු රිද්ම් එකට එන්න ඕනේ. සමහර අය එහෙම එන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම කරන්න එපා. ඊට පස්සේ පුතේ කොහොමත් අපි බාර ගන්නෙත් නැහැ අප්‍රේල් මාසේ ක්ලාස් එන්නේ නැතුව. අනික LMS එකේ වීඩියෝ පෙන්වන්නෙත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ අප්‍රේල් මාසේ ඇක්ටිව් කරගත්තේ නැත්නම් අප්‍රේල් මාසේ ඒවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ තව එකක් අර ඔෆිස් එකේ ඉන්න අයියලා නිවාඩු යනවා පුතේ අවුරුද්දට. තව කල් තියෙනවා. ඊට කලින් ෆීස් ගෙවලා LMS එක ඇක්ටිව් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු දවසක් ෆීස් ගෙවන්න පුළුවන්. ඒත් අර මොකක් හරි ඉෂුව එකක් ආවොත් කතා කරන්න කවුරුත් නැහැ. ඊට පස්සේ අනිත් දේ තමයි අර ඔයගොල්ලන්ගේ LMS එකට දැම්මට පස්සේ ටෙම්පරරි ඇක්ටිව් කියලා වැටෙනවා පුතේ. ඒක ඇක්ටිව් වගේ තමයි. ඒක ආයි කලබල වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ගාන්ට amount එක හරියට දාලා තියෙනවා නම් bank accounts උත් හරි නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අර ඔෆිස් ඉන්න finance unit එකෙන් එක approve කරන එක ටෙම්පරරි ඇක්ටිව් කියලා කියන්නේ පුතේ ඇක්ටිව් වගේම තමයි ඒක ඉෂුව එකක් කරගන්න එපා. හරි රිජෙක්ට් වුණොත් විතරක් බලන්න. හරි කෝල් කරනවා එතකොට. මෙයා වෙනවා කියලා. බලන්න කියලා. දෙන්නම් කියලා. හරි.
දැන් පුතේ හැමෝම සබ් ටොපික් එකක් දාන්නකෝ ඉන්නවද අවුරුදු සින්දුවක් කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් මම රේසියෙන් දාන්න බලන්න එන්නේ එහෙනම් මොකද කියන්නේ right අන්න ලෝහන් කරා කවුද ලෝහන් කරේ අලුතෙන් ආපෙක් කෙනාද යසිනි සින්දු කියන්න පුළුවන් නේ යසිනි යසිනි මොකද්ද පුතේ අර 11 වසරේ නම් හිටියා අවුරුදු සින්දුවක් කිව්වා අක්කා කෙනෙක් දෙකක් කිව්වා දෙන්නේ ඔය කවුද ඉන්නේ ඔය පේන්නේ Tabit can you turn on your cam ඔව් සචිල් සින්දු කියනවා නේද ඔයා හරි සින්දු නම් කියන්න පුළුවන් සර් අවුරුදු සින්දු තමයි දන්නේ නැත්තේ එහෙම පුතාගේ ෂෝට් නෝට් තියෙනවා නේ දුලනි ගොඩාක් ඔබ මම දැක්කන් මොනවද තියෙන පුතේ ස්ටිකි නෝට් ලස්සනයි all about what පුතේ science or what එහෙන්නේ පුතේ මොනවද තියෙන කියන්න බෑ මයික් ඔන් කරලා කියන්න පුතේ එහෙන් හයියෙන් කියන්න sorry පුතේ what tell it loud අර මයික් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ මගේ අවුලද දන්නේ නැහැ දැන් එහෙනම් what පුතේ what tell it again හරි ඔය බලමු ඉන්න මම කැම් එක හදා ගන්නක කැම් එක මොකක්ද උනා ඔමින්ද yes don't be afraid මොකටද දාන්නේ හරි කියන්න බලන්න පුතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා good right හොඳයි ඉතින් ඔක්කොම ෂෝට් නෝට්ස් එකේ මම දැක්කේ උලඟට හෙලි තියෙනවා නේ පුතේ right okay සිතුමියා ඉන්නවා නේ පුතේ සිතුමියා can you hear me right okay හරි පේන්නේ හරි පුතේ ලයින් කියමු එහෙනම් ලයින් මොකද්ද කියන්නේ සින්දුව අද බෑ කියන්න පුළුවන් නේ කියන්න ඇයි බැරි ප්‍රැක්ටිස් කරේ නෑ බොර කියන්න එපා කලින් කිව්වේ ළමයි සතිය කියමු හරි තව කවුද ඉන්නේ ළමයි සතිය කියන්න ඔය ගල්ලන්න එපා මොකක්ද ඔබ don't be afraid හොඳයි එහෙනම් පුතාත් එන්නකො don't be afraid කියලා පුතා කියන්න බෑ නේද බෑ පේනවා දැක්කා හරි හරි පේනවා ඔය පේන්නේ හොඳයි එහෙනම් දැන් පුතා එන්න ඕන ඔක අල්ලගෙන ඔයා මෙන්න අල්ලගෙන ඉතින් දැන් ඔයාට සින්දු කියන්නනේ පුතේ ඉතින් ඔය ගහලා තියෙන don't be afraid කියලා ඉතින් හැමෝටම එක ඔයත් අයි තින්නේ හරි පුතේ වාඩි වෙන්න right දැන් ඔයා එන්න සින්දු කියන්න එයි එකක් මොකක් කරගෙන ඔයා අර CC කඩ එක හරි right සින්දු කියන්න ඕනේ නැහැ සින්දු කියන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවාම ඇතිනේ සමහර අයගේ නිදිමත හිටියේ නිදිමත යනවා ඔහෙන් ගියත් දැන් හරි that's okay never mind what is the song you know believe පුළුවන් කොච්චර පුළුවන් with music or without music කියන්න බෑ ටිකක් කියන්න බෑ right හැමෝම දාන topic එක density කියන්න බෑ ටික හොඳයිනේ එන්න මියුසික් දානවා මියුසික් ඕනේ නැහැ නේද බෑ එන්නේ දැන් පුතා බෝඩ් එක ඇල්ලුවේ with don't be afraid කියලා මෙන්න බෑ වෙන්නේ නැතු බෑ කවන්න කොනේ මේක try කරලා දෙමු එන්න බෑ
කියන්නේ ඉක්මනට පුතා මොකද්ද ඒක අල්ලන්න එපා මොකද්ද අයම අප්ඩේට් ටු සින් කියන්න බෑ පුතේ දැන් එන්න එන්න ඉක්මනට එන්න පුතේ උඩ ගහලා තියෙනවා don't be afraid කියලා ආයි ගහලා තියෙනවා එන්න බෑ දැන් ඔයා එන්න බෑ හොඳයි කියන්න බෑ නම් මොකක්ද කියලා Navitu. නවිතු කියන්න පුතේ I only know a little bit of believe, okay? Don't judge me. Sir, අතන ඉඳලා කියන්න බෑද? මෙතන ඉඳලා කියන්න don't be afraid right okay First things first. First things first, I must say all the words is in my head. I am fired up. Attend. First things first, I must say all the words is in my head. I am fired up and tired of the way the things are being, no. Ooh, the way the things are being, no. Ooh. That's all I know, sir. එච්චර දන්නේ තව එකක් කියන්න කිව්ව තමක් හරි එකක් තව මොනවාද? ඕන එකක් කියන්න never mind සින්දු සෑහෙන ගොඩක් දන්නවා. ඇයිද සෑහෙන කොට දැන් මොකක් හරි කියන්න ටක් ගන්න Sir, I don't know any. කියන්න තව ටක් ගන්න එකක් තියෙනවා. ඉතින් මොකද්ද? After Dark X. කියන්න අයියෝ. මොකද්ද? මමත් මේක ටිකයි දන්නේ. Don't judge me. I know you are all laughing. You are all laughing at me. I see the screen. ඒවා කියන්න පුතේ ටක් කරලා ඉවස් කරන්න අර පැත්තම නම් කියන්න පුතේ හරි දැන් ඕකේ ඒ බලන්න පාගාම් කියන්න And all I am is a man. I hate the world. right Sir, I am getting frustrated. They are all laughing at me. I see them. they are not laughing puté they are feeling your song right And all I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. okay never mind nice try good don't be afraid again right okay right okay right okay hari හරි බලන්න පුතේ noise cancellation දාලා right හරි බලන්න okay nice හරි අංජලි තියනනේ අංජලි අමතක වුණාම because they love you so much that's the reason they are smiling right එන්න ටක් ගාලා ලියමු හරි බෑ මොකක්ද right okay හරි ලියන්න ටක් ගාලා density අන්න density කියන්නේ අලුත් එකක් හරිද density කියන්නේ අලුත් එකක් ඒ කලින් ලිව්වා දැන් පොඩ්ඩක් අර ඔව් ඒකේ චුට්ටක් equation එකක් තිබුණා ඒක ලියමු ලියන්න ආයි පාරක් රතුපෑනින් තරුවක් දාලා after the main topic density is the mass of a unit volume density is the mass of a unit volume density is the mass of a unit volume I ලියන රතුපෑනින් තරුවක් දාලා after the topic density is the mass of a unit volume of a given substance
Good puthe Akashi. Right. Right. Huh? Density is the mass of a unit volume of a given substance. හරි. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි දීලා තියෙන එකක unit volume එකක බර. Right? Okay. බලන්නකෝ. Right. යද්දි කියුණා පොඩ්ඩකින්. අන්තිම ඉවර වෙන විනාඩි 5කට කලින් හොඳේ. හරි. So there is a formula for that also, but no need to write the formula. The density mean like kind of the hardness and the mass of it also. If the density is high, it may have high mass. Ganatve, we know that the density of the coconut oil is lower than the density of water. That's the reason why the coconut oil is floating on the water. Right? That's the reason for the density කියන්නේ higher ගතිය. Solid matter have high density, but liquid matter it is relatively low. For gases it is too low, extremely low. Like that, that is the density. So density means the mass of a unit volume. Right. Then put some examples to say like this. There are some quantities also, but no need to remember the quantities, right? Just write the details. Gold 9,300, mercury 13,600, and there is a unit for that. The unit is kgm. No need to put a table, just write like put gold and put a dash, then write the amount, mercury and write, and leave some side for this table also. ඉඩ තියන්න පුතේ. pencil ලියාගන්න 4.6 කටක් ගාලා. pencil ලියාගන්න 4.6. yeah, table 4.6 කිය යද්දි කිව්. හරි. table 4.6 common. දැන් මේකේ ඔයගොල්ලෝ දැනන් ඉන්න ඕනේ relative of the amounts relatively, right? So in the gold the density is too high. The second place is mercury, then here lead, then water is 1000, but aluminium is high පුතේ. දැන් අපි aluminium කෑල්ලක් යකඩ කෑල්ලක් වතුරට දැම්මහම ගිලෙනවා. මොකද පුතේ density එක වැඩි එක තමයි යටට යන්නේ, අඩු එක තමයි උඩට එන්නේ. Right? Okay. හරි. Then පුතේ write a subtopic. ඉඩ තියන්න අරක rule 7ක් විතර තියන්න පුතේ. table එක ලියන්න අනිවාර්යෙන්. ලියන්න පුතේ. melting point. melting point. melting point. Right. You know the melting point, no? That fixed temperature ලියන්න පුතේ. තා පොඩි වෙනස් විදිහකට ලියන්න. රතු පෑනින් තරුවක් දාලා නිල් පාටින්. Fixed temperature. පොඩ්ඩක් පුතේ අරක තා පොඩි මේකක් තිබ්බයි කියන බැරි වුණානේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න පුතේ cut the point because we have to do a practical. අර melting point එකේ පොඩ්ඩක් කපන්න පුතේ. මේ practical එක කරලා යන්න. Right. බලන්න. So අර melting point එක කපලා මෙහෙම ලියන්න black pen එකෙන්. experiment to find out black pen එකෙන් subtopic. experiment to find out whether the density of water has experiment to find out whether the density of water has a constant value.
experiment to find out whether the density of water has a constant value. Experiment to find out whether the density of water has a constant value. දෙව්ලි ඉන්නවනේ පුතේ. සෙතුකි කො අයන් කට්ටිය ආකාශී වැඩ ගන්න නැද්ද පුතේ අද? හිමාශත් ඕෆ් කර. පේන්නේ? හරිනේ? Right. So now an experiment to prove that there is a definite density for liquid water. Let's check. Right. So there is a special bottle known as density bottle used in this experiment. Yes, today. Sir, what are we doing? පුතා මොකද පුතේ අන්තිම ලිව්වේ? Then experiment. Yeah, experiment to write the topic today. Experiment to find out whether the density of water has a constant value. Whether the density of water has a constant value. Constant value. Okay. All right. First point of it. Nil parting. Fill the density bottle. Fill the density bottle. Sir, you will need Leon on the. Then point dala. Fill the density bottle. Within bracket, there is another name for that. So within bracket, write specific gravity bottle. This bottle, right? So fill the density bottle within bracket specific gravity bottle. Specific gravity bottle and close the bracket with water. With water. Fill the density bottle, specific gravity bottle and close the bracket with water. With water. Then comma. Blot it and weigh using the triple beam balance. Blot it and you have to close it. Blot it and weigh using the triple beam balance. Weigh using the have to close it with the cap, right? And weigh the triple beam balance. Baramine. Right. Hurry. Okay. Then oh. Hurry. But okay. පුතේ මේක සම්පූර්ණයෙන් වතුරෙන් පුරවලා මේක වහලා බර කිරන්දලු මේ බ්ලොට් එකේ වල තෙතක් මාත්තු කරන්න ඕනේ තෙත අයින් මේවා කරලා ඒකයි plot it and weigh the using fill the density bottle right and you have to blot it right but okay තෙත මාත්තු කරන්න කියන බ්ලොට් කියන්නේ පුතේ තෙත මාත්තු කරන්න ඕනේ කියන්නේ ඕක මෙතන මේකේ අර වතුර වැක්කිරලා තියෙනවා නම් රෙදි කෑල්ලකින් එළියේ වතුර බින්දුව තියෙන්න බෑ. ඇතුළ විතරයි. හරි. right. ඊට පස්සේ ඊළඟ point එක remove water. So here this is known as triple beam balance. අපෙන් බස් අද ගන්නද? කියන්නේ I point එකක් දාලා ලියන්න. මම කියන්නම් triple beam balance එකකින් කොහොමද බරක් මනින්නේ කියලා. ආයෙ ලියන්නකෝ. බලමු. ලියන්න මෙහෙම I point එකක් දාලා the අපි with a triple beam balance is used to measure the weight, right? Okay, then now first we fill water in the density bottle and we measure the weight.
Now again, put a blue color pen and write, remove the water. Remove the water. And put comma. Remove the water, comma. Refill the density bottle with distilled water. Refill the density bottle with distilled water. With distilled water. It means same water puthe. Distill means first you have to vaporize it and condense it again. So with distilled water, comma, blot it and weigh. Blot it and weigh it. Right. Okay, puthe. Then next point. Repeat same experiment. Repeat same experiment. Next point. Repeat same experiment using the same density bottle. Repeat same experiment using the same density bottle. Repeat same experiment using the same density bottle. Using the same density bottle. Using the same density bottle. But filling it with. But filling it with. Yeah, but filling it with. But filling it with samples of water. Filling it with sample of water. Samples of water obtained from different environments. This sentence puthe, samples of water obtained from different environments. Obtained from different environments. Obtained from different environments. So what are the different environments? Write on that. Different environments such as fresh water, brackish water, brine, ගොඩක් පුළුවන්, and tank water, and tank water, and tank water, and tank water, and compare the masses. And compare the masses. And compare the masses. Right. Right. Okay. බාන පුතේ එක එක જાතියේ වතුර දාලා මොකක් කරන්නද? ඔව්. compare කරන්නලු. හරි. බාන. right. ඔය කියන ඔක්කොම දාලා බලන්නලු පුතේ. හරි. brine කියන්නේ පුතේ නිකන් ඔය භස්ම වගේ ඒ marine water දාන්නත් පුළුවන්. හරි. right. Then okay. ඒ කියන්නේ පුතේ okay marine water, brackish water හැම එකම දාලා කවුරු ලිව්වෙන්නේ නැහැ. හැමෝම ඉන්නේ ප්‍රබෝධෙන් පන්තිය පටන් ගත්තාම හිටියා වගේ ප්‍රබෝධමත්ව ඉන්න ඕනේ. කො
mic on වෙලා කාගේ ප්‍රාන්සිලු ඉන්නවනේ ඉන්න හරි නේ තරුන්දි okay no right density bottle mean put a kind of special bottle like this that is known as density bottle there is a definite shape for that and a kind of density of water and the density bottle right Ganatva kuppiya this is known as a density bottle right there are some different volume density bottles and there is a definite shape for that puthe right density bottle විභාගෙට අහනවා පුතේ ඔකට තව නමක් කියනවා මොකක්ද තව නම we can call it specific gravity bottle also this is used for measuring the mass of some unique samples now we are not changing the volume puthe we are measuring we are measuring what we are measuring the mass here masses are measured with different what samples well water then put a brackish water marine water right then what are distilled water mean distilled water mean put a first you have to vaporize the water and you have to condense it again වතුර වාෂ්ප කරලා ආයි ඝන තත්ත්වයට පත් කරාම ඒ කියන්නේ වතුර කරාම liquid කරාම ආයි distilled water කියලා කියන එහෙනම් මැනලා බලනවා right හරි then what is this triple beam balance kind of balance we can use that to measure the weight and there are 3 beams that's the reason why we call it triple beam balance let's check what is that instrument මම ගන්න පෙන්නලා තියෙනවා triple beam balance okay this one is the instrument to take right here there are 3 beams here that's the reason why we call it triple beam balance and there is 4 beam balance also yeah oh here puthe there is a 0 mark and this bar is moving like this so we have to balance it by moving the knobs of the 3 bars and we have to move it until the end of the bar is at the 0 point මෙතනට පුතේ මුලින්ම බරමයින් ඕන එක මෙතනින් තියා ගන්න ඕනේ බරමයින් ඕන එක දැන් තියෙනවට බලන්න සීසෝ එක වගේ උඩ යනවා තාම තිබ්බේ ඔන්න තියෙනවා අන්න උඩ ගියා now you have to move the each bar first the largest one so that is equal to 100 grams right then small bar and we have to change the bars with it now it is too much take a part පිටිපස්සට දාලා the smallest one yeah ඉත ඉස්සරහම තියෙන එක චූටි කෑල්ල so we can move it and balance it until the end of the it achieve the 0 mark all right now okay දැන් ඇති right so in here it is 100 අර පැත්තේ 20ක් දකුවේ තියෙනවා 126යි gram අන්න එහෙම මොකක් කියන්න පුළුවන්ද by using the triple beam balance we can measure the weight of each object then you have to place the density bottle on the triple beam balance and you have to measure the weight of each samples right now we have to compare the masses with it right then put a blue color point and write දැන් අපි පුතේ distill water දැම්ම වතුර දැම්ම එහෙම ලියන්න high point එකක් දාලා ලියන්න even if the masses are taken by 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 repeating weighting several times we will be able to see
we will be able to see that the mass, we will be able to see that the mass of an equal volume of, that the mass of n, that the mass of n equal volume of distilled water, mass of n equal volume of distilled water, mass of an equal volume of distilled water, equal volume of distilled water takes the constant value. Distilled water takes a constant value, takes a constant value, take a constant value. Take a constant value. Yeah, right. So when we measure the, when we doing the practical repeatedly with the different samples of, but it should be distilled water, same sample, the value is not changing, same name. If we are taking distilled water, then we have to measure the masses of distilled water several times, but it is not changing today. So we can conclude actually what, there is a definite uh, density for the water. So put a blue color point and write. So we can conclude, so we can conclude, so we can conclude, next point Pute. So we can conclude that the density of water, so we can conclude that the density of water, we can conclude that the density of water has a constant value. The density of water has a constant value. Density of water has a constant value. Constant value. තව જાති දෙයක් පුතේ. එකක් පොඩ්ඩක් ලියමු. Right. I point එකක් දාලා ලියන්න. But the masses of equal volumes of, but the masses of, but the masses of, but the masses of equal volumes of, but the masses of equal volumes of fresh water, but the masses of equal volumes of fresh water, brine and brackish water, but the masses of equal volumes of fresh water, brine and brackish water will not be equal. Brine and brackish water will not be equal. Will not be equal. Will not be equal. But the masses of equal volumes of fresh water, brine and brackish water will not be equal. Why Pute? Because the dissolved salt amount are different to each other. We know that in the brackish it have more salt than the fresh water. In the marine water it have more what? Salt. So it increasing the density. That's the reason Pute. Yes. ලවණ ඒ කියන්නේ මේ භෂ්ම තියෙන ඒවා බ්‍රයින් කියන්නේ පුතේ නිකන් භෂ්ම ගොඩක් තියෙන සබන් වතුර වගේ ඒ වගේ එකක්. Yeah. That's the reason. That's the reason. Marine water. Excuse me, sir. Yes. Okay. I log out it from the class due to a call. So At what you last wrote I in wrote, last? we will be able to see. We will able to see that the mass of the equal volume of distilled water takes a constant value. The mass of a distilled water has a constant value. හරිද?
ලායනි කෙලින් ඉන්න පුතේ. So has a constant value. So පේන්නේ? Right. තා වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන කට්ටිය වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. ඉක්මනට. හරිද? කො මොම ඉන්න ඕනේ හොඳ ප්‍රබෝධමත්ව. බලන්න ඩෙන්සිටි හොයන්න. කො බිනුද යාළුවෙක් හිටියා නේ කො? ගියාද? ආපිටද? ඉන්නවා. ඒක මොකද කියන්නේ පුතේ යා? ඔය හිතේ දැන් විද්‍යා පන්ති කරා එන්න කියලා. Right. Okay. Right. Okay. Right. Then පුතේ okay. Right. මෙහෙම ලියන්න පුතේ I point එකක් දාලා නිල් පාටින් point එකක් දාලා ලියන්න. නිල් පාටින්. The experiment එක ඉවරයි අපි පුතේ. ඒ කියන්නේ මොකද බලන්න. Distilled water is a water free from dissolved solids. Distilled water is the definition පුතේ. Right. So පුතේ අපි ලියුවනේ but the masses of the equal volumes of fresh water, brine and brackish water will not be equal. ඊට පස්සේ ඒක ලියුව පුතේ. විමාශ හයිනේ කවුද ලියුවේ? හරිද? But the masses of equal volumes of fresh water, brine and brackish water will not be equal. Right. ඊට පස්සේ මේක අපේ conclusion එක මොකද්ද පුතේ බලන්න. ටිකක් ලොකු පරීක්ෂණයක්. බලන්න. Right. Put a red star and write with a blue pen. The definition for distilled water. දැන් හැමතිස්සෙම distilled water කියවනේ මොකක්ද? ලියන්න පුතේ රතු පෑනින් තරුවක් දාන නිල් පාටින්. This is also one part of the experiment. So write පුතේ distilled water is the water. ලියන්න. Distilled water is the water distilled රතු පෑනින් තරුවක් දාන නිල් පාටින් පල්ලෙහෙන්. So distilled water is the water free from dissolved solids. Distilled water is the water free from dissolved solid. Free from dissolved solid. Free from dissolved solid. මුකුත් දිය වෙලා නැති වතුර තමයි මොනවා කියන්නේද distilled water කියලා කියන්නේ. So පුතේ මම I point එකක් දාලා ලියන්න. Similarly for other pure substances ලියන්න. Similarly for other pure substances. Similarly for other pure substances. Similarly for other pure substances the density is a fixed value. Similarly for other pure substances the density is the fixed value. Similarly for other pure substances the density is the fixed value. Yes. Right. But yeah, as well. Right. Then so pute now the density pute the density is for some kind of pure substance that is a unique value. So by measuring the mass with the density bottle we can identify the certain liquids. What is this liquid? If there are unknown liquids, then we can measure the density and then we can observe the or check the density chart and then we can identify what is that liquid and we can check pute and there is a definite value for the pure water. So we can check whether the pure water whether it
mixed with some harmful or other components. It means that is not pure substance, right? So we can check. So if some particles are mixed with water, the density value is definitely changed than the distilled water. So by measuring the weight of the each liquid by the density bottle, we can conclude what would they? We can determine or we can find the we call it පුතේ the purity, right? පිරිසිදු බව හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක විතර තින් if it is pure or not. So put a blue color pointer and write. Put a blue color pointer and write. Therefore, the purity of solid, liquid and gases. Therefore, the purity of solid, liquid and gases. Therefore, the purity of solids, liquids and gases. Therefore, the purity of solids, liquid and gases can be determined by purity of solid, liquid and gases can be determined by finding their densities. Can be determined by finding their densities. Can be determined by finding their densities. So highlight that sentence or underline it. Finding their density. So if we need to I think. But there are some kind of special density bottles. Yeah. Which can raise. Right? Okay, Yashini. I know pute. Niwasa okay no? Okay, sir. Okay. දැන් මම ඉතින් පොඩක් ගොඩාක් ඒවා ලිව්ව නිසා ඔයගන්ට අපහැදිලි ගතියක් ඇති බලන්න මෙහෙමයි. දැන් ඝනත්වයේ පුතේ density එකමයි ඉන්නේ density bottle එකෙන්. So how to measure the density of the gases and all the things with it? First we have to dissolve that in some kind of liquid. Then we can put that to the density bottle. Then we can measure the weight, right? And puté, if we know the purity of the each substance, we have to chart we have to put the details into a chart, the certain values. Then there is a constant value for each of the pure substances, right? If there is some unknown liquid or another substance to identify the purity, then we can put that to the density bottle and check the weight, and then we can check with our the chart the details of the mass of the each of the pure substances නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මොකද වෙන්නේ? ඔව්. ඒ කියන්නේ හැම එකේම pure substances කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? Yeah, the matter without impurities. අපද්‍රව්‍ය නැති පදාර්ථය. මේ වතුරෙත් මුකුත් දිය වෙලා නැහැ පුතේ. දැන් අපි පොල් තෙල් ගත්තොත් ඔව් පොල් තෙල් විතරයි. භූමි තෙල් නම් භූමි තෙල් විතරයි. දැන් ඒකේ දැන් එහෙම හොයලා ඒකේ density එක නැත්නම් ඒකේ weight එක මැනලා තියෙනවා පුතේ. weight එක මැනලා chart එකේ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් නොදන්න මොනවා හරි liquid එකක් දන්නවා භූමි තෙල් කියලා. හැබැයි අපිට හොයාගන්න ඕනේ භූමි තෙල් එක්ක තව මොනවා හරි මිශ්‍ර වෙලා. එහෙනම් ඒ ටික දානවා density bottle එකට බර මනිනවා ගාණක් එනවනේ. ඊට පස්සේ අර table එකත් එක්ක compare කරලා බලනවා. table එකේ තියෙන ගාණ මේනවා නම් මොකුත් mix වෙලා නැහැ, that is pure liquid. mix වෙලා නම් අනිවාර්යෙන් අගේ වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒකයි මේ ලිවි පුතේ. මොකක්ද ලියලා තියෙන්නේ? බලන්න. මේ බලන්න පුතේ. බලන්න මොකක්ද ලියලා තියෙන්නේ? Therefore, the purity of solid, liquids and gases can be determined by finding their densities with the density bottle. A simple experiment. ඒක නැතුවම ගැටලුවක්. Right. Okay. හරි. දැන් density bottle කතාව මතක තියාගන්න පුතේ paper එකේ ඔක අහලා තියෙනවා. You get the idea no? Right? Okay. So now we finish about the density. Melting point කර ආයි subtopic එකක් දාලා කරමු. ලියන්න melting point, because we have to, there's an experiment to find the melting point of water. හරිද සිතුකී මහන්සියද? නෑනේ.
ධමාසි පාටයි නෑනේ. ඒකේ පුතාට සින්දු කියන්න පුළුවන් නේ? ඔව්. බොරු බොරු සින්දු කියන මොනක් තියෙන. නේ? කියනවනේ ඉස්කෝලේ එහෙම. හැබැයි සින්දු එන්නේ කියන්න බෑ. මොකද්ද පුතේ? තේරුන්නේ ඉස්කෝලේ ෆයර් එකේ ඉන්නවා. නෑ. ඒකනේ. වැඩි සින්දු කියන්න බෑ. ඉතින් ඒක ඉන්නවනම් කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතින්. මගේ ෆස්ට් ටයිම් ෆයර් එකට ගියේ. කමන්නේ ඉතින් ෆස්ට් එක ඔයකට තෝරගන්න අනිවාර්යෙන් සින්දු කියන්න පුළුවන් අයනේ. චුට්ටක් විතර පුළුවන්. ඒ චුට්ට ඇති පුතේ. හරි. තා චුට්ටින් කියමුද? තා චුට්ටකින් චුට්ටක් කියමු. ගම් ඒක right. Okay. පේන්නේ නැහැ. හරි. තාරුන්දිකෝ පේන්නේ? උඹලා ඉන්නවනේ කවුරු ලීව් වෙන්න එපා. එක්කිනෙ දෙන්නෙක් වගේ ලීව් වෙලා. තල්ලා ඕකේ නෝ? අයිනේ? right. වාඩි. right. හොඳයි. ලියන් ටක් ගාලා මේටින් පොයින්ට්. එපා. මේ. put a red star and write with a blue pen. කවුද පුතේ? ලියන්න. මෙන්න මේව ලියන්න. මේව ලියන්න පුතේ. The temperature at which the fixed temperature, the fixed temperature, because that is not change. The fixed temperature, Sir, it's star mark and yeah, star mark and right, blue color. The fixed temperature which a solid turn into a liquid, which a solid turn into a liquid. The fixed temperature which a solid turn into liquid. Which is solid turn into liquid. ඝන පදාර්ථය ද්‍රව බවට පත්වන උෂ්ණත්වය. There is a definite value for that. That is known as melting point. Right. Then පුතේ, that's the fixed point. Right. Then there are examples for each of the melting point. පුතේ, we know in ice that is 0 Celsius. අයිස් දිය වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සෙල්සියස් අංශයක බිඳුවේදී තමයි. හරිද ජනාරා? Okay. Now put some example and write පස්සේ ලියන්න පුතේ මේක done. Figure 4.8. Figure 4.8. So ice that is 0 පුතේ. Sulfur 132. Here that iron is 1539 is too much. යකඩ දිය කළා we can convert that into lava. No? But high temperature. වතුර නම් බිඳුවේදී පුළුවන්. right. okay. මේක පිට ඉඩ තියාගන්න 4.8 කියලා. තා පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් තියෙනවා අපිට to identify the melting point of water. So right පුතේ, a subtopic after leaving some like 6 or 7 rules for that details. Right, then write පුතේ black pen එකෙන් experiment to find the a subtopic. ඉඩ තියන්න පුතා ටික ලියන්න. වගුව ලියන්න මං කිව්වේ අහන් ඉන්නේ. ඒ පෙන්සිලෙන් ලියාගන්න table 4.8. ඊට පස්සේ ලියන්න experiment to find out the melting point of water. Experiment to find out the melting point of water. Yes පුතේ, අපි exercise එක කතා කරන්න ඕනේ. අපි term test mark අනිත් දවසේ අහමු. Good. I have 3 cats named Sandy, Cindy, Scraper no පුතේ. Sandy, Cindy, Scraper. Nice names. Right. තුන් දෙනාම ඉන්නවද? දැන් නැද්ද තුන් දෙනාම? ඔව්. ගෙන්න බෑ. බණීත් දන්නේ නැහැ නේ. ඉන්න දෙන්නෙත් නැහැ කියලා. ඔව් ඉන්න පල්ලේ. අබිනුද? මඩුවේ ඉන්නේ සර්. මොකද පුතේ? මඩුවේ ඉන්නේ. right. හරි බලන්න පුතේ, melting point එක හොයන්න යන්නේ. අපි අභ්‍යාස ටිකක් බලමු පුතේ ඉක්මනට. මේ ටිකත් අග්ගල කරලා අභ්‍යාස ටික බලමු. කරලා තියන්නේ. මම බලන වෙලාවට කරේ නැහැ කියන්න එපා.
What was it? It will come on experiment to find out the melting point of water. It come on right. Then put the eye point එකක් දාලා nil පාටින් point එකක් දාලා මේක පුතේ අපි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ arrange apparatus as figure එහෙම තමයි කියන්නේ right. ඔක ලියන්න put a blue color, then we had draw the figure පුතේ. So put a blue color point and write yeah, arrange the apparatus as in the figure. 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 Next point. Heat till the ice melts. Heat till the ice melts. Heat. Diagram make. Heat till the ice melts. Heat till the ice melts. Next point, Liver. Stir the water well using a stirrer. Kena putih hendak wage ekak mam pennana. Stir, yeah, stir. Stir the water well using a stirrer. Heat till the ice melts. Stir the water well using a stirrer. Right. Kalatan කියලා කියන්නේ. Okay. Then write පුතේ මෙහෙම ලියන්නකෝ. Stir the water well using a stirrer and measure the temperature. And measure the temperature. ඒකට අන්තිම එකට ලියන්න. And measure the temperature. And measure the temperature. And measure the temperature. Right. This is known as stirrer. A kind of instrument like spoon, but there is a ring putih. Otherwise, when we are using spoon, when we shake it, so when it's tight putih, it damages the test tube, no? Boiling tube. That's the reason. Yeah. There. For what putih? When we mix in the water, then we can give the heat in same amount to the boiling tube, right? Otherwise, the bottom is heated well, the upper part is heat is very low relative to the bottom. But when we mix that with it, then it support to transmit the heat through all over the water. Then in every surface of the test tube, it heat in same volume, right? Right. Then with it, actually, right? Go. Right. Okay. Then we can stir it, and there is a ring in here that's not damaging the test tube, right? Okay. Then putih leave some side to draw this diagram putih. Oh, දාන්න pencilin figure 4.9 කියලා. Figure 4.9 කියලා දාන්න. Figure 4.9 ඉඳ තියාගන්න පුතේ. මේකට 4.9. සර් පේලි කීයක් ඇතිද? පැති භාගයක් වගේ ඇතිනේ පුතේ. Right. ඊට පස්සේ මෙහෙම ලියන්න පුතේ. Now when we observe the temperature, what happened? ඉඳ තියා ලියන්න පුතේ මෙහෙම. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. මෙහෙම ලියන්න. The ice turn into liquid water. The ice turn into liquid water without changing the temperature. Without changing the temperature. Without changing the temperature. Without changing the the ice. What putih? Next point, right like this. What putih? The ice turn into liquid water. Turn into liquid water without changing Sir, the can you- temperature. The ice. Sir, can you repeat the sentence again? Yes, I'm repeating. The ice turn into liquid water. The ice turn into liquid water without changing its temperature.
without changing its temperature at 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius. ඒ කියන්නේ පුතේ ice scatter ටික ඔක්කොම දිය වෙනකල් Celsius අංශක බිඳුවේම තියනවලු. That's a special thing පුතේ. But we supply heat පුතේ, but it is not using to increase the temperature. It used for what පුතේ? The change of physical state, solid into liquids, right? Right. Then yes. Thank you, sir. Okay, welcome. Right. So පුතේ what is the special thing here පුතේ? The temperature remain at 0 Celsius until all the ice turn into liquid water. So put a blue color point and write. The temperature remained at 0 degree Celsius. The temperature remained at 0 degree Celsius. The temperature remained at 0 degree Celsius until all the ice 0 degree Celsius until all the ice turn into liquid water. The temperature remain at 0 degree Celsius until all the ice turn into liquid water. Until all the ice turn into liquid water. Netwin ඉන්නවද? පේනින්? කො නිම්ෂිත, ඔනෙල්, රමික, රමික මො ඉෂුව එකක් කිව්වනේ. Right. හරි. ඊට ලියන පුතේ I point එකක් දාලා. So the melting point of pure water. So the melting point of pure water. So the melting point of pure water. So the melting point of pure water at normal atmospheric pressure. We have to mention that also. So the temperature or the melting point of the pure water at normal atmospheric pressure is 0 degree Celsius. Normal atmospheric pressure is 0 degree Celsius. 0 degree Celsius. So when it start to melting, the temperature remains at 0 until all the ice cubes are turned into liquid. After that, what happened? If we continuously supply heat, then it increasing the temperature like 1, 2, 3, 4 and again achieve it 100. Then what happened? At the 100, again it start to change the physical state. For what to take? From liquid to gas. From liquid to gas. ඒක තියෙන පුතේ ඊළඟ එක. ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? Boiling temperature. මේ දෙකේම ප්‍රැක්ටිකල් එක බලමු පුතේ ආයි මතක් කරමු. අද වෙලාව ඉවරයි. ඕකෙම අනිත් එක ලබන සතියේ මතක් කරන්න සර් melting point තමයි කරේ boiling point තමයි කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ලබන සතියේ නෑ. ඔහු ඊට පස්සේ සතියේ. හැබැයි පුතේ ආයි පන්තියට සුපුරුදු පරිදි එන්න ඕනේ. මං කියා තියන්න ඕගන්ට නේද? right okay. සිතුකි. බලමු අපි කොමලගේ හරි ලබන සතියේ පෙන්නන්න සිතුකි. right? මොනවාද මං කියා තියෙන ඕගන්ට අවුරුදු දැන් සාමාන්‍ය කියන්නේ මොකද්ද අවුරුදු කනවා කියලානේ අවුරුදු කන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකක්ද එපා කියන්නේ ඔව් අවුරුද්දට ඕගොල්ලන්ව කන්න දෙන්න එපා සමහර අය දෙනවා කන්න මොකද්ද ඒ සතියේ හැම ඉඳලා නිකන් ඉඳලා තුන්වෙනි සතියේ එන්නෙත් නැහැ හතරවෙනි සතියේ එන්නෙත් නැහැ සමහරට ආයෙ එන්නෙත් නැහැ ඔව් යා නිවාඩුව අකණ්ඩව ගන්න එපා නිවාඩු ගන්න වෙලාවේ නිවාඩු ගන්නවා වැඩ කරන වෙලාවේ වැඩ කරනවා ඒක ඉතින් පුරුදු වෙන්න පුතේ හරි හරි අදට ඇති පුතේ අපි හම්බෙමු එහෙනම් ආයි ඊළඟ දවසේ හරි වැඩ කරන්න හැබැයි සිතුකේගේ සින්දුවක් තියෙන අමතක නෑ හරි right okay අනිත් දවසේ හමු ප්‍රැක්ටිස් කරන් එන්න තව ඉන්නවා අනිත් දවසේ පුතේ අපි මේ මං කියන්න පොඩ්ඩක් pay your attention to the group පුතේ group එකේ ගොඩක් පණිවිඩ දානවා නිවාඩු දවස්වල අවධානයෙන් ඉන්න අමතර පන්තියක් තියෙන්න පුළුවන් probability එක කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ පුතේ අවුරුදු දවස්වල මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ ඒ නිසා group එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න කොහොමත් normal time table එකට class නැහැ හරි හරි එහෙනම් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි god bless
Ayubowan. Goodbye. Okay, Goodbye, goodbye. sir. Thank you, sir. Goodbye, sir. Okay. Thank you, Thank you sir. so much, sir. Okay, Gurudeva, thank you sir. very much. Thank you, sir. Okay, goodbye. Welcome. Goodbye, sir. Take care. Goodbye, sir. Thank you, Bye. sir. Thank you, God sir. bless you, sir. Okay, God bless. Goodbye. Bye, Putih. Bye. Kau देखिए